Hi, good evening. This is Bharat Kumar. Today discuss about quadratic equations. దీన్ని జూమ్ చేయండి నాకు వదిలే అర్థమైందా సో area of a rectangle is equal to L into B square units and perimeter of a rectangle is equal to 2 into L plus B units and diagonal of a rectangle is equal to root of L square plus B square units. The general form of linear equation in one variable is ax plus b equal to 0 but ఖచ్చితంగా అక్కడ a not equal to 0 అవ్వాలి. సరే quadratic equations చెప్తారు ఓకే బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ quadratic equations. మీరు ఎక్కడైనా నేర్చుకుని ఉండొచ్చు బట్ నేను ప్రతిదీ కూడా బేసిక్ నుంచే పెడతాను ఓకే. వన్ వేరియబుల్ the standard form of quadratic equations equation one variable yes then one variable. So what is a quadratic equation? The standard form of quadratic equation. Quadratic means the degree is 2 is called quadratic equation. The degree is 2. So in one variable, right? One variable అంటే ఏంటి ఒకే ఒక వేరియబుల్ అంటే ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది వేరియబుల్ రైట్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ఖచ్చితంగా 0 అయి ఉండాలి రైట్ అండ్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఏ కామా బి కామా సి ఏ ఉండాలి రియల్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి చూద్దాం 2x square plus 3x plus 1. What is the coefficient of x square? అంటే ఏం చెప్తారు coefficient of x square అంటే what is the coefficient of x square? What is the coefficient of x square అంటే ఏం చెప్తారు is 2 is the x square coefficient. Okay, what is the coefficient of x అంటే ఏం చెప్తారు 3 right. What is the degree ఎంత ఉంది దీనికి the highest degree of this quadratic equation. What is the degree is 2 degree is 2 అది ఎలా తెలిసింది x square నెత్తి మీద ఎంత ఉంది so 2. How many roots of the quadratic equation is also a 2 roots ఉంటాయి okay 2 roots ఉంటాయి. What is the degree of the quadratic equation 2. How many roots of the quadratic equation 2. So degree ఎంత ఉంటే roots కూడా అన్నే వస్తాయి right. The degree of the highest power of the given equation, the highest power is 3 when the degree is also a 3 right. So how many roots of the given equation 3 roots okay. What is the coefficient of x cube means the coefficient of x cube అంటే ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు the coefficient of x cube is 1 and the coefficient of x square minus 3 the coefficient of x is 7. What is the constant is 1 clear. So 1 is the root of this quadratic equation. We have to substitute the 1 in x okay. What is the root 1 is substitute in x value x places okay. So 2 into 1 square minus 3 into 1 plus 1 equal to 0. So 1 square into 2 minus 3 plus 1 equal to 0. So 3 minus 3 equal to 0. 0 equal to 0. So 1 is the root of the given quadratic equation. Algebraic expressions like a plus b whole square and a minus b whole square, a plus b whole cube and a minus b whole cube, you know that. But we have to use the quadratic equation of these expressions. Method of completing the square.
So let the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. So we have to divide on both sides. We have to divide a on both sides. Okay. So ax square by a plus b by a into x plus c by a is equal to 0 by a cancel. So x square plus b by a into x plus c by a equal to 0. So x square plus b by a into x is equal to minus c by a. By 2 b by a whole square and a b square by 4a square on both sides. So నేను యాడ్ చేస్తాను, both sides యాడ్ చేస్తాను. So x square plus b by a into x plus b square by 4a square minus c by a plus b square by 4a square. Okay. So x square plus b by a into x plus b by 2a whole square minus c by a plus b square by 4a square. So what I am telling you, దీన్ని a plus b whole square రూపంలో రాసుకోవాలి. ఏ ఫార్ములా అది? a plus b whole square is equal to a square plus 2ab. సో మనం అలా రాయాలి దీన్ని. సో హౌ టు రైట్ అంటే నేను దీనికి ఏం చేస్తున్నానంటే x square plus 2 into b by a into x plus b by 2a ఓకే 2 into b by 2a కింద రాసుకున్నాం. ఓకే. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c by a plus b square by 4a square. The whole square kada. So x plus b by 2a whole square is equal to minus c by a plus b square by 4a square. Right? అర్థమైందా? అర్థం కావాలా? సో చూడండి, x plus b by 2a whole square, so b square by 4a square minus c by a, right? Square అటు పక్క వెళ్తే ఏమవుతుంది? రూట్ అవుతుంది. x plus b by 2a is equal to root of b square by 4a square minus ca. Okay, what is the root? దీనికి రూట్ ఏమవుతుంది? సో దీనికి రూట్ ఏమవుతుంది? x plus b by 2a is equal to దీనికి రూట్ ఏమవుతుంది? 4a square కదా. సో root of 4a square root 4a square c 4a square. ఓకే, స్క్వేర్ అవుతుంది. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది b square వస్తుంది? b square minus ఇది ఎన్ని టైమ్స్? ఏలో ఇది ఏ వన్ టైం అవుతుంది కాబట్టి ఇంకేం మిగులుతుంది? 4a మిగులుతుంది. సో 4ac, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? x plus b by 2a is equal to root of b square minus 4ac by 2a. సో దీన్ని అటుపక్క తీసుకెళ్ళిపోతాను. x is equal to minus b by 2a plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So LCM చేస్తే by 2a minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Equation ax square plus bx plus c equal to 0 or minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. Okay, and minus b minus root b square minus 4ac by 2a. These are the two roots of the given quadratic equations. So ఈ b square minus 4ac, ఈ b square minus 4ac ని ఏమని పిలుస్తారంటే
discriminant of the quadratic equation. Is called discriminant of the quadratic equation of ax square plus bx plus c equal to 0 and a not equal to 0, and it is denoted by dr delta. So a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two distinct real roots. B square minus 4ac greater than 0 if delta greater than 0 or d and n discriminant, right? And two equal real roots if b square minus 4ac less than 0, delta equal to 0 or d equal to 0, b square is equal to 4ac. ఇక్కడ roots అనేవి ఈక్వల్ అవ్వాలి. And also no real roots. These are the complex roots. If our complex roots are imaginary roots, and b square minus 4ac less than 0 and d square less than 4ac and delta less than 0 or d less than 0. The condition, right? So what is b? This is b. B is equal to 3 and a is equal to 2 and c is equal to 1, right? What is the b? 3 square minus 4 into ac, right? 4ac greater than 0, right? 4 into a, what is a? 2 into c, 1. Okay? So greater than 0 avali, right? So 9 minus 8 greater than 0. So 1 is greater than 0. A roots ఇది real roots or imaginary roots? Real roots, right? Okay, clear? So the quadratic equation 2x square plus 3x plus 1 equal to 0. Okay, so ikkada all these expression, all of them అన్ని ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ప్లస్ లే ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా మైనస్ కనిపిస్తుందా? సో కాన్స్టెంట్ దగ్గర కానీ, సో బి దగ్గర కానీ ఏమి మైనస్ కనిపించట్లేదు. అర్థమవుతుందా లేదా? ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ లే కనిపిస్తున్నాయి. సో మీకు రూట్స్ ఏమి వస్తాయి? నెగిటివ్. వచ్చేవన్నీ టూ రూట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? నెగిటివ్, రైట్? Condition equal to 1. So a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to 1. So b square, so minus 2 whole square minus 4 into a 1, c 1 equal to 0. So 4 minus 4 equal to 0, 0 equal to 0. The condition is satisfied. The roots are a roots ive equal roots, equal real roots. Clear? Carefully all of you. So what is this expression? X square minus 2x plus 1 equal to 0. X square minus 2x plus 1 equal to 0. So what is the coefficient of x? Is minus 2. ఇక్కడ b వాల్యూ కూడా ఏంటి? minus 2, right? ఎప్పుడైతే ఇక్కడ b దగ్గర మైనస్ వచ్చిందో, ఓన్లీ b దగ్గర చెప్తున్నాను క్లియర్ గా వినండి. b దగ్గర మైనస్ వచ్చిందో మనకి రూట్స్ అనేవి టూ రూట్స్ కూడా పాజిటివ్ వస్తాయి. రూట్స్ ఏం వస్తాయి? పాజిటివ్. క్లియర్? రూట్స్ ఏం వస్తాయి? పాజిటివ్. కామా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ద roots of the quadratic equation. Like, so ax square plus bx plus c equal to 0 and a not equal to 0. The sum of the roots, ఆ రూట్స్ సమ్ చేస్తే ఏం వస్తుందంటే మైనస్ b by a. సమ్ అంటే ఎడిషన్ అన్నట్టు. అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా బీటా అంటే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు c by a. Yes, listen. If the coefficient of x, what is the coefficient of x? b, right? So in quadratic equation is 0, that is called pure quadratic equation. That is example 6x square is equal to 1. దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తానంటే 6x square minus 1 equal to 0. So 6x square plus x into 0 into x minus 1 equal to 0. So what is the x coefficient? X is 0. ఇక్కడ వాడు అన్నది కూడా అదే. x in the quadratic equation is 0. So x యొక్క coefficient ఏంటి? 0. This is the pure quadratic equation. Is clear? Next one, 1 by 3 x square. This is 1 by 3 x square minus 0 into x minus 7 equal to 0. Right? So what is the x coefficient? Is 0. So the quadratic equation is 0. The coefficient of x in the quadratic equation is 0. This is called this pure quadratic equation.
So the quadratic equation whose roots alpha and beta. So is x minus alpha into x minus beta is equal to 0. ఇది a minus b into a minus b అంటే ఏమవుతుంది a minus b whole square. ఓకే a minus b whole square రాసుకుంటే x into x x square x into beta minus alpha into x అంటే దీని కామన్ తీసి రాస్తే alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. I am already told you all of you alpha plus beta sum of the roots and product of the roots alpha beta. I am already told you. Okay, and the quadratic equation whose roots are a plus b and a minus b. Just like example, so alpha is equal to a plus b and beta is equal to a minus b. So substitute the values alpha plus beta. Alpha plus beta, what is it? Sum of the roots. Sum of the roots alpha plus beta. So a plus b plus a minus b. So b cancel with 2a. So alpha beta product of the roots. So a plus b into a minus b. So a square minus b square. That's it. Equation ఏమవుతుంది? x square minus 2ax plus a square minus b square అవుతుంది. Sir, how it is possible, sir? So I will tell you. Just wait. What is the equation? X square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0, right? What is the value of alpha plus beta? 2a, right? 2a into x plus what is the alpha beta? A square minus b square equal to 0. Is it clear, all of you? Then two roots are real and distinct. So alpha value and minus b plus or minus plus root b square minus 4ac by 2a, comma beta value minus b minus root b square minus 4ac by 2a. So the roots distinct అన్నారు కదా. So this is the parabola, upward parabola. So ఈ parabola ఎక్కడ వస్తుందంటే x axis దగ్గర వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇదేంటిది నెగటివ్. This is positive and negative. This is completely positive. But ఖచ్చితంగా ఇది x axis దగ్గరే ఏమవుతుంది? x axis దగ్గర రెండు డిస్టింక్ట్ పాయింట్ల వద్ద ఏమవుతుంది? కట్ చేస్తుంది. b square minus 4ac equal to 0. Then two roots real and equal. So same alpha is equal to minus b plus root of b square minus 4ac by 2a and beta is equal to minus b minus of root b square minus 4ac by 2a. The roots are so x ki upward parabola and one distinct point vada manaki emavutadi touch avutadi annamata. So e three type of మనకి ఏంటి గ్రాఫ్స్ వస్తాయి. ఓకే క్లియర్? The case 3 b square minus 4ac less than 0, then two roots are imaginary. So alpha is equal to minus b plus root of b square minus 4ac by 2a and beta is equal to minus b minus of root b square minus 4ac by 2a. So and the graph is there is no touch to x axis. Okay, so this is the parabola is upward to forward to the y axis to the upward. Okay, that is clear. So find the roots of the quadratic equation x square minus 3x minus 10 by factorization method. So what is the concept of? So that is a textbook normal concept. So x and 10 is the multiplication in what is that 10x square, right? So దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి మైనస్ 3x అండ్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 10x రావాలి. నేను ఏం రాస్తానంటే 2 into 5. సో 5 నుంచి 2 తీస్తే ఎంత 3, రైట్ సరిపోయింది. 2 5s are 10. సో బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే మైనస్ 2 5s are 10 మైనస్ 10 సరిపోయింది. ఇక్కడ x రాసుకుంటాను. ఓకే, సో మైనస్ 5 నుంచి 2 తీస్తే మైనస్ 3x. క్లియర్ అయింది కదా? సో x స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 2x minus 5x minus 10 equal to 0 and x common తీస్తే x plus 2 and minus 5 common తీస్తే x plus 2 equal to 0. X plus 2 and x minus 5 then so equal to 0. So x plus 2 equal to 0 are and x minus 5 equal to 0. Okay, then x is equal to
minus 2 or and x is equal to minus 5. That's it. Explanation. So x square minus 3x minus 10 equal to 0. This is the textbook method. And so x into minus 10 x square. Okay. ఇది దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే దీన్ని ఏ విధంగా రాయాలంటే టూ ఫ్యాక్టర్స్ కింద రాయాలి. సో మల్టిప్లై చేస్తే 10x స్క్వేర్ రావాలి అండ్ యాడ్ చేస్తే మైనస్ 3x రావాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే 5 2s are 10 బాగానే వచ్చేసింది. సో 5 లోంచి 2 తీస్తే ఎంత 3x, ఇది బాగానే వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి మైనస్ 3x రావాలి కాబట్టి -5 అని రాస్తున్నాను. -5 లోంచి 2 తీస్తే ఏమొచ్చింది -3x. సో నేను ఈ రూట్స్ ఇవే రూట్స్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను. x స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ 2x minus 5x minus 10 equal to 0. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండాటిలో కూడా x కామన్ గా ఉంది. x కామన్ తీసాను, x ప్లస్ 2 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి x ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ x ఇంటూ 2x 2x. ఇక్కడ రెండాటిలో కూడా -5 కామన్ గా ఉంది. సో x ప్లస్ 2 చూడండి -5 ఇంటూ x -5x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ -5 2s are 10 సరిపోయిందా ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ ఏం కామన్ గా ఉంది x ప్లస్ 2 కామన్ గా ఉంది. సో x ప్లస్ 2 కామన్ తీసాను, ఇక మిగిలింది ఏంటి x మైనస్ 5. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.